هلو everyone، ازيكم يا ولاد؟ وحشتوني جدا. كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الليترز عبارة عن sounds، اصوات، وكل لتر وليه اسم ولكل لتر وليه sound، ليه صوت. كنا قلنا ان احنا بنقرأ اكتر بالصوت، وده بيتسمى short sound او صوت قصير. الليتر A كنا بنقول ان هو بيتنطق وخدنا عليه صوت وقلنا and on my arm، and on my arm. وخدنا على الليتر تي ساوند برضو، الساوند بتاعه خدنا عليه سونج كانت بتقول when I watch tennis game. فالليتر A بينطق والتي when come together make a sound at the sound of the letter at. For example، تعالوا نشوف الورد فاميلي كده. at bat بر بناخد اول حرفين كده مع بعض لما يكون اكتر من letter. بر at brat at cat. C with H make a sound chat، يبقى CH بتنطق chat. در DR در وat drat plus at fat. flat frat gat. الساوند بتاع الاتش او الصوت بتاع الاتش كأني طالع سلم مبنهج، فبقول plus at hat. الام كأني واكل وشبعان، فبقول plus at make a sound mat. B plus at bat pat. R plus at rat sat S plus T plus at stat. الدبليو بنطقها سوا plus at make a sound swat. Thank you for watching.